friends, welcome to Creative Zone. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஆரி வர்க் மேக்கிங் வீடியோ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்களோட வீடியோ நீங்க பார்க்கறீங்கன்னா Subscribe பண்ணிக்கங்க. பிடிச்சா ஒரு லைக் போட்டுக்கங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். செயின் ஸ்டிட்ச் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஜரியில வந்து 4 லைன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கங்க. நார்மல் செயின் ஸ்டிட்ச் தான். வந்து நம்ம ஜரியில வந்து போட்டுக்கலாம். कलर सिल्क थ्रेड கூட நமக்கு வேணும்னா सिल्क थ्रेड கூட போட்டுக்கலாம். பாத்தீங்கன்னா 4 லைன்ஸ் நம்ம போட்டு முடிச்சு லாக் போட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சுகர் பீட் போட்டுக்கலாம். நார்மல் த்ரெட்ல வந்து சுகர் பீட் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டா போட்டுக்கோங்க சுகர் பீட். போட்டு finish பண்ண போறோம். லாக் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்டிக் பீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணா போட்டுக்குங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்டிக் பீட் வந்து finish பண்ணிட்டு லாக் பண்ணிக்கலாம். லாக் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து சுகர் பீட் கொடுத்துக்கலாம்.
ட்ரேசிங் இல்லை அப்படின்றதால நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து ஒரு 1/2 இன்ச் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு 1 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. 1 இன்ச்சு 1 இன்ச் அது மாதிரி ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து 1 இன்ச் அது மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 1 இன்ச்சுக்கு கீழே வந்து 1/2 இன்ச் அது மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கணும். ஸோ மேலே வந்து நமக்கு லைட்டாக கேப் கொடுக்கும். 1/2 இன்ச்சு நம்ம மார்க் பண்ணால் தான் மேலே வந்து கேப் கொடுக்கும். ஸோ இப்போ வந்து க்ளூ போட்டு ஸ்டோன்ஸ் ஒட்டிக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளூ போட்டு ஸ்டோன்ஸ் ஒட்டிட்டோம். அது காஞ்சோடனே அதை சுற்றி நம்ம வந்து சுகர் பீட் கொடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் பீட் கொடுத்துப்போம். பீட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணி லாக் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிக் பீட் கொடுத்துக்கலாம். சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சைஸு. சுகர் பீட் கொடுத்துட்டோம். அதுக்கு அடுத்த லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிக் பீட் லைன் கொடுத்துக்கலாம். பீட் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். பிளாக் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல்லோ கலர் கொடுத்துக்கலாம். ஒன்று ஒன்றா தான் போடணும். இல்லை 2 2ஆக ஒட்டி இருக்கிறதில்ல. ஒரு பீட்டில் வந்து 2 2 வந்துடுது. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா போடுங்க. ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. லாக் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் பீட் கொடுத்துக்கலாம். லாஸ்ட் லைன் வந்து சுகர் பீடு. சுகர் பீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம். ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு லாக் போட்டுக்கணும். ஃபுல் டிசைனும் நம்ம இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணணும். நீங்கள் இதேமாரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
ஸ்டோன்ஸையும் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இப்போ லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது சுகர் பீடு தான். அதையும் நம்ம போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு லாக் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம லைட்டாக அந்த கேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பீடு அதுமாரி கொடுத்துக்குங்க. இப்போ எல்லோ கலர் பீடு ஒன்று, சுகர் பீடு ஒன்று, இந்த மாதிரி 3 பீடு ஒன்று மாற்றி மாற்றி கொடுத்துக்கலாம். கோல்டு எல்லோ இந்த மாதிரி மாற்றி கொடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சிம்பிளான டிசைன் வந்து ட்ரேசிங் இல்லாமல் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். இந்த டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டிசைன். நம்ம ஆல்ரெடி பேக் வந்து டிசைன் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த வீடியோவும் போட்டிருக்கணும். நீங்கள் அதையும் போய்ட்டு பாருங்கள். இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்குங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.